أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم bayakin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da saduwa na masallaci mai albarka Muslim Mumtaz zaki an gurgumari a garin Maiduguri yau safiyar Asabar 3 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1444 wanda kuma shine yazo daidai da 29 ga watan 10 miladiya ta 2022 karatun littafin Muwatta Malik zamu tashi kitabul istizan babin da yake karantar da mu yadda zaka nemi izini kamun ka shiga gidan mutum mai magana akan abin da ya shafi hukuncen sallama a baya yau kuma zan magana akan bayan ka yi sallama ana so ka nemi izini tukunna kamun ka shiga gidan mutum babul istizan babin da zai karantar da mu neman izini domin shiga gidan wani hadisi na fari maganar da yasa malamai suke cewa dole sai ka nemi izini kamun ka shiga gidan mutum shine fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul nur aya ta 27 da Allah yake cewa la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce kada ku shiga gidajen mutane wanda gidajen ba naku bane har sai kun nemi izini a wajen masu gidan sannan kun yi sallama ga mutanen gidan kun yi sallama kun nemi izini sun ba ku dama sai ku shiga wannan yasa malamai suke ganin cewa idan kai sallama mutum ya ansa ka mun ka sa kafa ka shiga sai ka ce in shigo yace eh ka shigo to sai ka shigo in yi sallama sai ce ma ka koma to sai ka ja jikinka ka koma wannan shine tsarin musulunci saboda baka san halin da yake ciki ba wani zai yi wa a wannan yanayin bai da lokacin da zai yi magana da kai ko kuma iya yiwa yana cikin wani da ba zai so ka shigo ganshi a wannan yanayin ba hadisi na fari haddathani Malik an Safwan bin Sulaim ana Ata ibn Yasar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah Ata ibn Yasar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutumi ya tambayi Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce asta'adhinu ala ummi yace ya Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin yanzu idan zan shiga gida wajen mahaifiyata zan shiga inda mahaifiyata take to shin ya manzon Allah ita ce a gidan sai na nemi izini kafin na shiga wajen mahaifiyata fa qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa sai ka nemi izini kafin ka shiga wajen mahaifiyarka qala rajulu sai mutum ya sake cewa inni ma ha fil baiti yace ya manzo Allah ni da ita fa gida ɗaya muke tare ba wai gidana daban gidanta daban nake zuwa an gaishe ta bane fa a'a da ni da ita a gida ɗaya muke zaune tare muke rayuwa a gida ɗaya shi din maki ne ya mun sallallahu alaihi wasallam sai na nemi izinin ta kafin na shiga fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ista'dhin alaiha kai nemi izini kamun ka shiga inda take in dai ka fita ka dawo tana ciki to ka nemi izini kamun ka shiga wajenta fa qala rajulu mutumin sai sake cewa inni khadimuha yace ya Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ni fa bayan ma mahaifiyata ce kuma ya manzo Allah ni nake mata hidindimu na gida ni zan ɗebo mata ruwa ni zan mata kaza ni zan mata wanki ni zan mata duk abin da take bukata a matsayina na ɗa nake daukan dawainiya amma mata hidimomin ta fa gaba daya manzo Allah to a hakan ma kuma bayan tana mahaifiyata bayan muna gida daya bayan ni nake mata hidindimu kuma zan shiga gidanta ya manzo Allah inda take bangaranta kewayenta sai na nemi izini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ista'dhin alaiha kai nemi izini kamun ka shiga inda take
sallallahu alaihi wasallam da ya gari mutumin zai yi ta faɗa, annabi yana faɗa, annabi zai faɗa yana ta faɗa, manzo Allah sai yanke cut the story short, manzo Allah sai yanke labarin duka. Annabi sai ya ce atuhibbu an taraha uryana, shin kana so ka ganta tsirara? Mahaifiyarka ce an ji, babu komai tsakaninka da ita, amma shin zaka so a ce yau ka ga mahaifiyarka babu tufafi, ka ganta ba a yanayin da ya kamata a ce an ga mutum a ciki ba? Qala la, yace ya manzo Allah bana so in ganta tsirara gaskiya. Qala manzo Allah yace in dai ko baka so ka ganta tsirara fasta'dhin alaiha, to ka nemi izini kamun ka shiga inda take, saboda kaga a lokacin da kai sallama ka ce assalamu alaikum ko assalamu alayki, idan ka wata sallama ka ce alaikas salam, to wannan in shigo ina zuwa. Kaga idan mamar ka ce maman shigo ta ce ina zuwa, to akwai abin take nuna maka shi ka dan tsaya za ta dan kintsa, za ta dan gaggyara ta dan kikintsa hakan ne, ce bismillah wani shigo bismillah shigo, tana nuna maka yanzu ta gama kintsawa ne, babu lifi a yanayin da take ciki zaka iya ganin ta. To amma zai iya yiwa yanzu tana cikin wani halin da mai yiwa ba za ta so a ce ɗanta ya ganta a wannan halin ba. To idan ka shiga kai tsaye kawai kana zuwa sai ka miƙa kafa assalamu alaikum, kawai sai ka banka da labule ka shiga, wala Allah ka ganta a yanayin da abin zai dame ta ya dame ka, wanda za ta so a ce ka ganta a wannan yanayin ba. Hadisi na gaba, wa haddathani malikun an thiqati indahu an Bukair bin Abdullah bin al-Ashajji an Busr bin Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda. Anan malamai suka ce wannan mutumin da Imam Malik ya ce an thiqati indahu, malamai shine suka ce sunan shi Makramata bin Bukair ne, shine wanda Imam Malik yake cewa ya samu labari daga wajen wani amintacce a wajensa. Wasu kuma suka ce a sunan shi Amru. To duk da dai ko da dai malamai suka ce shi marasil muwatta, dukkan hadisai da suka zo cikin muwatta wanda musalai ne, ko kuma hadisai da suka zo cikin muwatta a cikin sa akwai rawi majhul ko kuma rawin da aka boye, suka ce riwaya ce ingantacciya saboda lokacin daga cikin lokuta masu tsada wanda ba fara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam karerayi sosai ba. Abi Sa'id al-Khudri yake cewa an Abi Musa al-Ash'ari, daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abi Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais, qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace lillahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-istidhanu thalathun, manzo Allah ya ce neman izini domin shiga gidan mutum ana yi ne thalathun har sau uku. Zaka nemi izini, salamu alaikum shiru, salamu alaikum shiru, salamu alaikum shiru, to kana da dama kai sau ɗaya, sau biyu, sau uku. Fa in azina laka fadkhul, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka nemi izini ɗaya, biyu, uku a tsakanin nan sai aka maka izini, to babu laifi ka shiga gidan mutum, tunda ya baka dama, ya yi daidai ne da yake cikin ka gan shi babu komai. Wa illa farja, idan kuma kaga yayi shiru bai ansa maka ba, to ka koma, ko kuma ya ansa amma sai ya ce wani koma sai an jima, to kada ka ce kai wani wulakanci ne wannan, in kuma in je ina bayan kana gidan kuma na zo wajenka, ka koma. Yasa Allah ya ce wa in qila lakum murji'u farji'uhu wa azka lakum, Allah ya ce dan an ce muku ku koma, to ku koma din shi yafi tsarki a gare ku, dan ba daɗi ka shigo ka ga abin da zai sa ka damuwa, ko ka shigo ga abin da zai damu mutum damuwa. Sannan Allah sai yana cewa fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, kada ku shiga gidan mutane har sai an muku izini. Imam al-Maziri yake cewa surar yadda ake neman izinin shiga gidan mutum shine sai ka ce assalamu alaikum, aminci ya tabbata a gare ku, in shigo. Sannan daga nan kana da zaɓi, in ka so sai ka ce ni ne Abubakar, assalamu alaikum na shigo, ni ne Abubakar. Kaga yanzu kenan ka faɗa mai gidan cewa kai waye ne, zai yi dama kuna da alƙawari da shi cewa zaka zo masa ƙarfe 2, yanzu kaga dan ya tabbatar da cewa kai ne ka cika alƙawari, zan ga assalamu alaikum, shi kuma zaman jiran ka yake, baya so ya ba wani lokaci ya zama idan ka zo ba za ku samu daman ku yi magana ba, shi yasa yake so ya hana kowa shiga wajensa. To yanzu kai sai ka masa wannan bayanin cewa assalamu alaikum, in shigo Abubakar ne, kaga dama an kai kija sai ce bismillah bismillah, dama na yi shimfiɗa zaman jiran ka nake yi. To anan babu laifi Imam Maziri
yake cewa in kayi sallama ka ce na shigo babu laifi ka ƙara da sunanka an gane akwai ruwayar Abi Huraira wadda tana da rauni ne tana cikin Daraqutni wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman izini sallama sa uku ake yi na farko yace za ku yi ne don ku jiyar da mai gidan assalamu alaikum mai gidan dan ya ji na biyu kuma idan mai gidan ya ji sai bai amsa ba ya ji sai bai amsa ba to na biyu kuma ka ba shi dama assalamu alaikum ka ba shi dama ne kintsa yanzu kaga ai kai sallama ya ji yanzu ya dan fara tattara haka ne dan gyaggyara inda zai dan shimfida inda za gidan duk babu shara yara wani yaro yayi bayan gari a can afo ba a zubar ba gidan ba a share ba can ɗakin kaza inda za a dan aje ka a falon ma yara sun zubar da kushina a ƙasa an ci abinci kace a ƙasa kasan mutum yana gida wani lokaci gyaran bai zuwa sai za a yi baku to sai ka bashi dama ya dan gyaggyara na uku kuma manzala ya ce idan ka ce assalamu alaikum to tsakanin biyu ne ko dai ya ma izini ce ka shigo ki ne ya gama kintsawa ya gama gyarawa ko kuma ya ce ma yayi shiru sa shine ka koma in ya ce ma shigo to yanzu ya baka dama ka shigo ya gyara kenan in ka ji an yi shiru to ka koma ba sharadi bane dan an ma sallama dole in kana da wani uzuri ko ansar akwai damuwa sai ka ansa wai idan ka ce masa wa alaikum salam ka koma to wannan ka kuma dai zama fitina to wani lokaci yin shirinka shine ala shi yafi zama mafi inganci saboda yanzu misali wani wanda tsakaninka da shi akwai damuwa ko ya sa maka damuwa ko tsakaninka da shi akwai nauyi kuma baka so ya shigo a yanayin da kake ciki kaga yanzu idan ka amsa ya san kana nan kai ya sa ka a damuwa shi ya shiga damuwa to yasa musulunci ya bashi dama babu komai sai ya ce kai shiru wani ko bai fahimci ka'idar cewa in an ce ku koma ba ko da gashi aya ce wa in lakum murji'u farji'u ce wa alaikum salam wani ka koma da Allah sai kaman karfe 2 ka dawo gashi aya ce ya sani har ma ga Allah yana cewa wa in lakum murji'u farji'u to wani sai dauki abin da zafi sai ce amma ni kamar ni in zo wajen wani akwai ne da ban sani nashi bane da har zai ce mu in koma in ka duba misalai sai kai shiru ko ka kyale shi حديث نقبا وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن yace ya samu labari daga dewa daga cikin malaman su cewa annaba Musa al-Ash'ariyya jaa yasta'dhinu ala Umar ibn al-Khattab Abi Musa al-Ash'ari sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana neman izini domin shigowa wajen Sayyidina Umar abin da ya faru shi Abu Musa al-Ash'ari ya bada yadda kesin ya faru a ruwayar da ke cikin sahihain yace wata rana ina zaune a majalisin mutanen garin Madina na Ansarawa inji Ubay ibn Ka'ab Abi Sa'id al-Khudri yake cewa wata rana ina zaune a majalisin Ansarawa wanda wasu malamai suka ce a wata riwaya da ke cikin sahih Muslim ya nuna cewa majalisin ana ce mishi majalisin Ubay ibn Ka'ab sunan majalisar akwai majalisar wani a kofar gidansa zaka samu ana ce ai yana majalisar wani kinan kofar gidansa to yace muna zaune a majalisar Ubay ibn Ka'ab majalisar Ansarawa inji shi Abi Sa'id al-Khudri kawai sai ga Abu Musa al-Ash'ari ya to alamar sa a dan tsoraci haka yana dan cikin tsoro a riwayar Muslim ya zo ne yana cikin fushi hankalinsa a tashe wata riwaya dake cikin Abi Dawud shine ya zo shi gaba ɗaya a rikice haka to sai malamai suka ce duka zai iya yiwuwa mutumin da ya zo a rikice zai iya yiwuwa ya zo yana cikin fushi da damuwa mana to ya zo a wannan yanayin sai yake cewa to abin da ya faru shine da ya je Umar ibn Khattab fasta'adhana thalathan thumma raja'a ya zo sayyidina Umar ne sai sallama assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru sai ya dawo to shi kuma sayyidina Umar a riwayar Bukhari da ya ji wannan sallamar ta Abi Musa al-Ash'ari sai saurayi kikkin tsaye dan giggyara haka dan ya ji muryar Abu Musa al-Ash'ari ya gane ta sai ce ni kan dazu ba na ji muryar Abdullah ibn Qais ba ya ga mutanen gidansa yaransa suka ce kwarai yace ku je ku ce masa ya shigo babu laifi ya shigo na gama kintsawa wanda sayyidina Umar ya tura ya leka
shin Abu Musa al-Ash'ari na nan ko bai nan kawai sai samu baya nan yace ai na ma fita na tarar da Musa al-Ash'ari ya riga ya tafi yassa fa arsala Umar ibn al-Khattab fi atharihi sayyidina Umar sai ya ce ku bayan sa ku je ku kira min shi ko bayan shi ku nemo min shi ya zai sallama kuma yana kokarin kintsa kuma na kintsa akan in shigo da shi kuma zai juya ya tafi ku je ku kira min shi fa qala da Abu Musa al-Ash'ari ya dawo sai ya ce masa malaka lam tadkhul yace Abu Musa al-Ash'ari me ya faru da kai sallama dazu baka shigo ba kuma har na tura ma aka ce min ka tafi a wata riwaya yace me yasa baka zo ka waje na ba lokacin da na kira a kidan tura a kira ka me yasa baka zo ba Musa al-Ash'ari sai yake cewa nayi sallama istazantu talatan yace nayi sallama har sau uku kuma sai ba amin izini in shigo ba wannan yasa faraja'atu shi yasa na koma nayi sallama sau daya sau biyu sau uku ba amin izini ba wannan yasa na koma hujja ta anan kuma shine sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace da kunne na ba labari wani sahabi ya bani ba naji maiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-istidhanu thalathun manzala ya ce neman izini idan zaka shiga gidan mutum an baka dama kai har sau uku sau daya sau biyu sau uku fa in adhina laka fadkhul idan an maka izini ka shiga gidan mutum to babu laifi ka shiga wa illa in ba maka izini ba ka ji shiru farji'tu ka koma mai gidan yana cikin wani yanayi da baya so ka shigo ganshi a wannan yanayi da ka koma kawai shine fi alkhairi abin da yasa malamai suka ce an ba da dama har sau uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama thalathan wa idza da'a thalathan annabi sallallahu alaihi yana yin magana zai yi magana sau daya sau biyu sau uku dan malamai suka ce duk wanda aka masa magana sau daya bai fahimta ba sau biyu bai fahimta ba ya kamata an masa na uku ya fahimta aka masa uku bai fahimta ba to ba zai fahimta ba haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai addu'a ma yana maimaita har sau uku da wannan malamai suka ce idan ka zo zaka istikhara game da wani abin da ya taso maka a wani yanayi aka fi yin istikhara ne lokacin me aure wani bai taɓa istikhara rayuwar shi amma daga ya ɗan hango wata ‘yar budurwa to yanzu zai koyi istikhara ce akan makalla koya ma da istikhara me za ka yi sai ce wallahi na ɗan hango ta ne zan aura shi bisa shikenan kawai sai ka koya masa istikhara shi a tunaninsa ba a yin istikhara sai za a yi aure nan ne kawai matsalar shi to sai yasa malamai suka ce saboda istikhara addu'a ce annabi kuma iza da ada'a talasan in yana yin addu'a ne har sau uku ita kuma istikhara addu'a ce saboda haka zaka yi istikhara har sau daya har sau biyu har sau uku Allah ya sa mun gani to shi yasa yake cewa galibi idan ana magana to ana da dama kai sau daya sau biyu sau uku a wata riwaya daga cikin sahih muslim ma yake cewa Buraida yake cewa Abu Musa al-Ash'ari ya zo gidan Sayyidina Umar sai ya ce assalamu alaikum yace aminci Allah ya tabbata a gare ku hada Abdullah ibn Qais yace wannan Abdullahi dan Qais ne daga ne yake cewa fa mi azalli ba amun izini ba a'a sai nace assalamu alaikum hada Abu Musa al-Ash'ari yace hada Abu Musa yace assalamu alaikum wannan Abu Musa ne fa lam yadhallahu ba amushi izini ya shiga ba sai ce assalamu alaikum hadha al-ash'ari ce aminci Allah ya tabbata ga mutanen gidan nan wannan fa Abu Musa al-Ash'ari ne fa yaji shure to sai ya juya kaga na farko ya faɗi sunan shi na biyu ya faɗi kunyarsa na uku ya faɗi kabilarsa ba ash'ari ne bangaren da ya fito ba ash'ari ne duk da haka ba masa izini ba to da haka Abdullahi ibn Abdega an yayi sallama sau ɗaya sau biyu sau uku duk ba ansa ba kawai sai ga alama fa ba a so ya shiga gidan kawai shikenan sai ya juya to da ya juya fa qala Umar sai na Umar da shi Abu Musa al-Ash'ari ya zo masa wannan bayanin cewa ai naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman izini sau uku ne idan ka nema sau ɗaya ba maka izini ba sau biyu ba maka izini ba sau uku ba maka izini ba ka juya fa qala Umar sai ya ce wa man ya'lamu hadha to kai bayan kai wa ya san wannan ka'idar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan har an yi izini sau daya in aka yi sallama kai sau daya
sau biyu, sau uku aka nemi izinin shiga gida ba a samu damar shiga ba a ba da izinin ka shigo ba, wa ya san wannan maganar bayan ka daga annabi? la in lam ta'tini biman ya'lamu dhalika la af'alanna bika kaza wa kaza, yace idan baka kawo mun ko wanda ya san wannan maganar daga annabi bayan ka ba, sai na ma dan karan duka. A wata riwaya yake cewa la auja'anna zahraka wa batnuka, yace sai na faffasa ma baya, sai na faffasa ma cikinka da bayanka sai na faffasa ma shi. Zaharaka wa batnuka, cikinka da bayanka sai na faffasa maka shi da bulala. Kuma sai na Umar zai yi, baya jiran ta kwanan dai akan maganar manzon Allah ne, yace cikinka da bayanka in baka kawo wanda zai maka shida ba, sai na faffasa ma ciki da baya. Kai Abu Musa al-Ash'ari hankalin shi tashi, ya ji za a dake shi. Fa kharaja Abu Musa hatta ja'a majlisan fil masjid. Abu Musa al-Ash'ari ya fito bai tsaya ko ina ba, sai da yazo wata majalisa a cikin masallacin Maki sallallahu alaihi wasallam, yuqalahu majlis al-ansar. Ana cewa wannan majalisar ansarawan Madina. Yazo ya same suna zazzaune, sai ka dauko ruwayar Muslim da ka fara za a sama bangaren da ake ci mishi na Ubay ibn Ka'ab, in ya tabbata a masallaci, wanda kuma suka ce majalisa suka ci a kofar gidansa. Fa qala, sai ya ce ni akhbartu Umar ibn al-Khattabi anni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ni fa na ga yawa sayyidina Umar cewa neman izini sau uku ake yi. Naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa al-istizanu thalathun, neman izini sau uku ne. Fa idza adina laka fadkhul wa illa farji', in an maka izini ka shiga gidan mutum, idan ba maka izini ba ka koma. Fa qala, sai ya ce la illam ta'atini biman ya'lamu hadha la af'alanna bika kaza wa kaza. Wallahi ya ce idan ban zo masa da wanda ya san wannan magana tare da ni ba, wanda ya san wannan maganar wani daban bayana ba, sai ya min duka, zai faffasa min ciki da baya. Fa in kana sami'a dhalika ahadun minkum falyaqum ma'i, yace dan Allah ku taimaka min, idan wani ya ji wannan maganar kamar yadda na ji ta a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ya taso ya je kwaci na hannun Sayyidina Umar, dan ba haka ba ni na san abin da zai biyo baya, na sani, da Allah ya zo ya bada shida a kaina. Fa qalu, sai suka ce a ruwaya sahihain suka ce ma ai babu wanda zamu tada ya je da ya bada shaida akan abin da ka faɗa game da Maki sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallama sau ɗaya sau biyu sau uku ba ma yaji maka koma, ai ba wanda ma zamu hada ka da shi ya je bada shaida akan abin da ka faɗa sai wanda yafi kowa kankanta shekaru a cikin mu. An gane? To sai zanto a cikin su Ubay ibn Ka'ab sai ya ce Abu Sa'id al-Khudri, kai Abu Sa'id al-Khudri tashi. A lokacin Abu Sa'id al-Khudri shine karami a cikin su. Kun gane karatu? Yawwa, shi Abu Musa al-Ash'ari da yazo yake nemo da zai taimaka masa. Ubay ibn Ka'ab sai ya ce ai ba wanda zamu hada ka da shi sai dan kankani a cikin ma shine Abu Sa'id al-Khudri tashi. Bi shi gurin Sayyidina Umar. Je ka gaya masa abin da ka ji da kunnanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da sallama sau uku, idan ba an sa baka koma. Tashi, ba ma sai babba ya ji ba. Da haka shine sai Abu Sa'id al-Khudri qum ma'ahu, tashi ka bi Abdullah ibn Qais, wa kana Abu Sa'id asgharuhum. A lokacin Abu Sa'id al-Khudri shine yafi kowa kankanta a cikin su, dan duk sabon a lokacin suna da girman shi, yafi kowa kankanta a cikin su. Wannan yasa malamai suka ce da yake cewa wa kana Abu Sa'id asgharuhum, Abu Sa'id shine karami a cikin su, hujja anan da yace ma ni shine karami a cikin mu, dan su nuna wa Sayyidina Umar cewa ba mas'ala bace wadda ta buya a cikin sahabbai, ba ma manya ba, kanana ma sun santa. Da haka ga dan kankani ma zamu hado shi da shi. Da haka Abi Sa'id al-Khudri yace fa qama ma'ahu, sai na tashi tare da Abu Musa al-Ash'ari, fa akhbara bidhalika Umar ibn al-Khattab, sai na ji da ba Sayyidina Umar labarin abin da naji daga Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. A riwaya sahihain Sayyidina Umar da aka bashi labari sai yake cewa ikon Allah, babu abin da yasa irin wayannan ababan kanana suka buya gare ni, gashi kuma kananan sahabbai ma sun sani, sai kawai yawan tafina a cikin kasuwa. Abin da yake nufi shine yawan harkar kasuwancin sa. Sayyidina Umar mutum ne dan kasuwa, yana fita fatauci, yana zuwa kasuwar Madina, yayi siya da siyarwa. Lokacin da shi ya tafi kasuwa, wasu sahabbai suna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna karatu, dan kaga za su ji abin da shi bai ji ba.
a wannan lokacin shi yana ta hada kasuwanci sai dai nema abin da zai ci malamai suka ce wannan ma ibada ce ya samu abin da zai ciyar da kanshi ya dauki dawainiyar iyalinsa sannan ya kame kanshi daga roƙo da maula to shine sai yake cewa faqala Umar ibn al-Khattab li Abi Musa al-Ash'ari sai na Umar sai yake cewa Musa al-Ash'ari ama inni lam attahimuk yace wallahi ka sani ba wai tuhumar ka nake da kawo manzon Allah ƙarya ba da nace sai ka nemo wani tare da kai in ba haka ba zan ma duka wallahi ba tuhumar ka nake ba walakin ni sai dai khashitu an yataqawwala an-nasu ala rasulillah ina gudun kada mutane su fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yasa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqada'na minhu al-wattin da haka ina gudun kada a fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne malamai suka ce sayyidina Umar yana da hujja a lokacin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina Abubakar Siddiq ya yi mulkin sa sayyidina Umar lokacin mulkin sa an samu masu shiga musulunci sosai to akwai wanda a lokacin sai shiga musulunci sai suke dan jin za su ji hadisi a bakin sahabi sai su fara isar da hadisin to sai yake gudun kada a bar kofar a buɗe wanda zai yi magana ba za a nemi wani ya kawo hujja ba an gane ai magana ta zama fara jirkita hadisin Maki sallallahu alaihi wasallam ya zama yadda ya ji shi ba haka yake isar da shi ba a lokacin fara cewa an ka faɗi magana ka kawo hujja in ka faɗi magana ka kawo hujja sahabi yana haka ne ma wadda yana haka ne ma sahabbai dan wanda ba sahabbai ba su ji su kiyaye in dai sahabi ya faɗi magana an ce ya kawo shaida sahabi dan uwansa ina kake ganin wanda shi kuma tabi'i ne yazo ya ci annabi ya ce ai kaga shi yafi kamata a ce ka hujja yi to ya toshe wannan kofar ce saboda kada a bar abin a sake kowa ma ya samu damar annabi ya ce ya zama fara jirkita maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali